Escrevi 730 cartas que nunca enviei. Uma para cada dia que passei fechada dentro daquela casa. E dentro de mim mesma, poucas vezes igual a mês. Pequena é que construímos como as nossas proprias mas quando alguém que amamos nos diz que é para amor. Meu nome é Mariana Silva. Tenho 48 anos. E durante 2 anos, entendio que significa te uma filha que te trata como prisioneira e filho que escolhi não ver. Não comecei assim. Fernanda era fácil de amar. Aos 22 anos, ela era suave, inteligente, trabalhava no escritório São Paulo e vinha almoçar comigo aos domingos aqui em Niterói. A gente via o par do sol juntas do meu pequeno apartamento perto da praia. E ela colocava a cabeça no meu ombro. E dizia que ia amá-la, mais forte que o canhicha. Isso foi antes de Ricardo. Ele era advogado, casado, 45 anos. O tipo de homem que Fernanda nunca deveria ter tocado. Mas que toda rapariga de 20 e 2 toca de qualquer maneira. Porque acha que o amor dela vai ser diferente. Que ela vai ser especial. Que ele vai deixar a esposa para ela. Ele não a deixou. Mas Fernanda não desistiu. Isso mudou de alvo. Como que pequeno. Uma conversa aqui no sofá onde ela dizia que eu precisava parar de controlá-la. Uma observação ali onde mencionava que ela tinha feito tanta coisa por mim ao longo dos anos. Não era justo que eu não a apoiasse agora. Gradualmente, estava em meu apartamento mais vezes por semana. Depois de 2 os dias. Depois ela tinha uma chave. Lucas, meu filho, não tu. Ele não disse nada. E notei quando ela começou a trancar a porta de geladeira. Quando disse que eu comia de mim. Quando pergunto se eu realmente precisava sair de casa tantas vezes. Porque toda vez que eu saia, ela ficava sozinha. E esta sozinha a machucava porque Ricardo não a ligava. E se eu amasse realmente, eu permaneceria com ela. Os poucos. Permanência, veru fica. E fica, veru, não pode ser. Escrevi a primeira carta numa terça-feira quando ela saiu para trabalhar. Coloquei-a debaixo do meu travesseiro. Eram apenas algumas linhas dizendo que eu ainda era eu. Que esta mulher não era minha filha. Que em algum lugar dentro de mim ainda havia ar para respirar. Nunca enviei. No dia seguinte, ela mudou a senha da porta. A casa ficou mais pequena a cada semana. Primeiro foram as chaves. Depois foram os telefones. Ela começou a responder antes que eu pudesse, dizendo que eu estava indisposta, que não podia falar, que tinha tudo sob controle. Quando Lucas ligou do Rio, ela disse que eu estava dormindo. Quando minha irmã tentou visitar, Fernanda disse que eu tinha pedido para não ser incomodada. Não tinha pedido nada. Mas Fernanda tinha respostas para tudo. Para cada pergunta que eu fazia, existia uma razão porque eu estava errada. Para cada tentativa que fazia de ser, existia uma explicação de porque eu não podia. A medicação para a pressão desapareceu da cozinha. Quando perguntei, ela disse que era porque eu tomava de mim, que eu não sabia cuidar de mim mesma, que ela tinha que proteger-me de mim mesma. Comecei a ficar tonta. Os vizinhos não perguntavam porque Fernanda sorria para eles no corredor. Carregava compras, parece ser uma filha dedicada. Ninguém viu que esta acontecendo dentro de uma casa, fechada se a pessoa que abre a porta sabe como sorrir. Lucas sabia. Ele apareceu uma vez, 3 meses depois que Fernanda mudou a senha. Ficou em pé na sala enquanto Fernanda o abracava. E ele olhou para mim sentada no sofá. Porque eu tinha colocado em nossa do sofá.
Sus ojos dijeron que él sabía exactamente o que estaba aconteciendo. Él saiu de qualquer manera. Depois disso, escrevi uma carta para Lucas, nunca a enviei. As conversas de Fernanda no telefone começaram a ser sobre Ricardo. Sempre Ricardo. Ele disse que eu era fardo. Ele disse que se ela não tivesse pu cuidar de mim, nós poderíamos viver juntos. Ele disse que a sua vida seria turmela sem mim no de vocas. Então Fernanda começou a construir essa realidade. Trancava-me no quarto à noite dizendo que era para meu bem. Dizia que ia a uma toxina na vida dela, mas que ela era demasiado boa para me abandonar. Que ninguém mais me queria porque eu era gorda, velha e ninguém tinha como ela tinha. Eu acreditei por duas horas de gritos diários consigo. Reescreva qualquer coisa que você saiba sobre si mesma. Escrevi uma carta a Fernanda também. Dizia que eu sabia que ela estava com dor, que eu perdia confiança em alguém que merecia, que eu entendia por que ela estava fazendo isto. Nunca a enviei também. Porque nenhuma quantidade de compreensão consegue desbloquear uma porta trancada de fora. E eu estava ficando cada vez mais dentro. 2 anos e uma eternidade quando você está contando os dias em cartas que nunca envia. Comecei a ficar doente de verdade. Não era imaginação. Meu corpo começou a recusar. Infecções urinárias que eu não podia tratar porque Fernanda dizia que eram psicossomáticas. Perda de peso porque ela recionava a comida, dizendo que eu comia demais quando na verdade eu mal comia. Uma tosse que não lembra porque ela dizia que o respirar fundo era dramático e buscava atenção. Escrevi uma carta para o médico que nunca consegui ver. A verdade começou a vazar quando Lucas apareceu novamente, desta vez como polícia. Ele tinha contratado investigador privado. Depois, tinha tirado fotos pela janela da minha sala de estar. Tinha feito chamadas falsas para Fernanda, gravado-as, video a boasting sobre como ela tinha conseguido finalmente livrar-se de mim. Como Ricardo tinha dito que ela era ganho por conseguir controlar-me desta forma. Quando a polícia bateu na porta, Fernanda sorriu. Disse que ia instável. Que tudo isto era mentira. Que Ricardo, que tinha viajado para longe assim que sabe que havia investigado, tinha aproveitado de mim, e agora eu estava inventando histórias porque ela tinha dexado. Que meu filho e eu tínhamos conspirado para destruir uma pobre rapariga. As cicatrizes falam mais do que as palavras. Os médicos descobriram evidência de negligência médica, desnutrição deliberada, isolamento documentado. As gravações de Lucas mostravam Fernanda brincando sobre como ela tinha parado com minha medicação. Sobre como ela tinha dito aos meus amigos que eu não queria vê-los. Sobre como Ricardo havia sugerido que, talvez, seria melhor se você se desfazesse dela de uma maneira mais permanente, e como ela o tinha considerado. Escrevi a última carta enquanto Fernanda estava em custódia. Mariana, o oficial da polícia disse, enquanto me entregava, seco com 730 pedacos de papel. Estes estavam na parede do seu quarto. Todos pregados lá. Ela tinha lido cada deles, cada. Fernanda não as tinha destruído. Tinha as guardado, como se fossem troféus. Naquela noite, sentei-me no sofá onde tinha passado 2 anos, e li as minhas próprias palavras sobre mim mesma. Sobre como ainda sabia que eu era humana, mesmo quando alguém tinha feito tudo para me convencer de que eu não era. Lucas sentou-se ao meu lado e chorou. E não o chorei, mas coloquei meu amor na dele. E foi a primeira coisa que eu toquei de livre vontade em 730 dias.
O julgamento duro 3 meses. Fernanda foi condenada por abuso psicológico, negligência médica grave e sequestro. 8 anos de prisão, com possibilidade de revisão depois de 5. Quando o juiz leu a sentença, ela gritou que o EU era responsável, que o EU a tinha destruído, que ninguém entendia que ela tinha feito tudo por amor. Amor. Essa palavra nunca mais vai significar a mesma coisa para mim. Ricardo foi acusado de cumplicidade e coação, mas o seu advogado, por claro que tinha dinheiro, conseguiu fazer acordo. 2 anos de prisão, reduzidos por comportamento exemplar. Ele saiu antes de Fernanda testemunhar completamente sobre o que ele tinha dito a ela, sobre livrar-se de mim de forma permanente. Justiça e uma palavra que só há mela em livros. Os primeiros meses depois, eu não conseguia estar sozinha. Havia lugares na minha casa que o EU não podia entrar porque o corpo lembrava antes da mente. O sofá onde eu tinha passado 2 anos. O quarto onde ela me tinha trancado. A cozinha onde ela tinha escondido a comida. Fiz terapia. Muita terapia. A terapeuta, uma malha chamada Dr. Anita, sentou-se comigo durante horas enquanto eu aprendia que o meu corpo ainda era meu, que eu ainda era capaz de fazer escolhas, que dizia não ia resulta em punição. Lucas pegou tudo. Porque Lucas tinha culpa que pensava mais do que qualquer coisa que Fernanda tinha feito. Ele apareceu dia 6 meses depois de condenar, com as chaves de apartamento novo. Em Copacabana, perto do mar. Com vista. Com luz natural. Longe daquele sofá. Daquele quarto. Daquelas paredes que sabiam todos os meus segredos. Pai, ele disse. Estou todo desculpado. Eu o abracei. Porque o perdão não é sobre a esquecer. E sobre decidir que a pessoa equivoca. Amava antes de tudo isto e mais. Importante do que a raiva equivoca senti agora. Lucas tinha escolhido finalmente. Tinha escolhido vir-me. Visitei Fernanda no prisão uma vez. Ela estava mais pequena. Mais velha. Tinha sido 7 meses, mas ela parecia ter envelhecido 7 anos. Quando me veio, sorri daquele jeito manipulador, como se continuamos jogando o mesmo jogo. Fernanda, eu disse. Escrevi 730 cartas para a boca. Todas elas diziam que eu amava apesar de tudo. Todas elas diziam que eu entendia que a boca estava com dor. Ela esperou. Como se eu fosse lhe dar algo. Nunca as enviei. Porque boca não podia ler a minha humanidade enquanto estava destruindo. Hoje tenho novo apartamento. Trabalho novo. Conselho para vítimas de abuso doméstico. Uma vida que eu minha novamente não emprestada. As cartas que eu escrevi? Quaime as. Todas as 730. Porque escreva para alguém que não pode. Uva e apenas uma. Forma de prender-se a si mesmo. Nunca mais vou fazer isso. Minha filha está na prisão. E eu estou livre. E essa, finalmente, é a verdade que importa.